베트남의 인구 절반 이상이 20, 30대라는 거 들어보셨나요? 길을 다니다 보면 왠지 우리가 더 늙은 것 같다는 생각이 자꾸만 들었었는데 이제 확실히 알았네요. 길거리가 다 MZ였어요. You can call me John. John, yeah, it's better. Ryan. Jenny, right? So today we're gonna have a food tour. Yeah. Okay, so first of all, I want to ask you some questions. Are you allergic to anything? I think you're open to everything. Yeah, right? You can eat everything and you can see everything, right? Sure. Tell you how to get on and get off bike. 오토바이요? 타본 적도 없고 탈 생각도 전혀 해본 적 없어요. 그런데 이건 바다에 왔는데 수영을 안 하겠다는 거랑 똑같은 거잖아요. Pull off the paddle here. Hold back. And remember, always get on the left side. Because they stop. It's really hot. I don't want you guys to get attacked here in Vietnam. And in the first stop, we're gonna have coconut water with 4 more people. So, and are you ready to go now? Yeah. And Ryan, you go with John. 생전 타보지도 않았는데 일단 무서운 건 뒤로 하고 이 친구만 믿어야겠죠? 이제 베트남 현지인이 되올 시간입니다. Yeah, I'm a university student. Yeah, first time here. Oh, yeah, first time here. And so smiley. Yeah, they always smile. You like buying me? Very much. No, they don't. Like this is like in the winter season, so the weather is better. And when you visit Ho Chi Minh City when it's summertime, well, it's crazy hot. 지금도 벌써 얼굴이 빨갛게 익었는데 상상도 안 되네요. 그래도 신기한 건요. 스쿠터를 타고 가니까 진짜 시원한 거예요. 저 두 사람도 질문 공세가 시작됐네요. 빨리 친해지길 바랍니다. 짜릿함이란 건 원래 속도감에서 나오는 거잖아요. 그런데 베트남에서 타는 스쿠터는 너무 편안해서 참 짜릿해요. We are very young, you know. Yeah. First bicycle and then hop on a scooter and then try everywhere. Like most of the people in Vietnam know how to like ride a scooter. Most like all of the people they do. Because like cars are really expensive to buy one. yeah. In a restaurant, we also have a lot of like free food. Yeah. Street food, yeah, very nice. Yeah. So we're here. First stop. 스쿠터 처음 타본 소감이 어땠을까요? 진짜 엄청 나 긴장해가지고 처음에 생각보다 하면 그렇다고 합니다. Jenny? Oh, Jenny. 아, nice to meet you. With pineapple, Yeah. coconut with kumquat. Kumquat, oh, Yeah, a small lamb. Yeah, So which yeah. one you wanna try? pineapple. So you want a pineapple. How about you? Kumquat. Oh, Okay, yeah, one yeah, of each of them. Yeah. Hi, how are you? I'm Jenny. Yeah, I'm Ryan. Ryan. Hi, Yeah. nice meeting you. Yeah, nice to meet you. Arno. Arno. Like Arno. We are from Holland. Wow. Yeah, far away. Oh. You have a YouTube page. Yeah. Show us. We will follow you guys. You like it? 다들 적극성이 장난 아니죠? Don't I find it? Kumquat. Oh, yeah, thank you. See pineapple. 정신이 없네요. We are Vietnamese. We on YouTube. Yeah. 파인애플 코코넛 음료랑 금귤이 들어간 음료가 나왔습니다. 완전 시트러스. When you finish this, The water here, no sugar added. The smoke comes from the sugar cooked with the calamansi. Yeah. so do you know why in Vietnam this one so small? Oh. Because it's illegal or selling on the street. The street is belong to the government. Okay. So when the police come, like the owner, they take it and run it. That's why everything's so small. Yeah. Oh. Does it happen a lot that the police come? Yeah. Yeah, because the vendors have good relationship with policemen. Okay. Yeah. Because street food is our culture, and the government don't want to like leave it. They don't want to give them. Just sometimes the government they want and they take it away. So the vendors have to clean it after selling. Yeah. Okay, if I do that, then it's okay. Yes. Only in Ho Chi Minh City? Only. Many Korean in Da Nang. Yeah. When I come there, they answer only me Vietnamese. All around me Korean. 한국 사람 만나요. 와.
Dutch? I love math and calculating. I love analyzing. How can I do it? I love number, you know. I love researching. Yeah. And young people in Vietnam really love Korean. You know. Yeah, you know, like me. Like me. 만난 지 10분이나 됐을까? 베트남 친구들의 이 밝은 에너지가 전염되는 것 같네요. In the next stop, we are going to the park and we try this food. Keep secret, right? Secret. Yeah. You guys ready? Yeah. Let's go. 다들 너무 귀엽지 않나요? 저녁 시간에 스쿠터를 타고 호치민 시내를 달리다 보니까 아주 좋은 점을 발견했어요. 저기 핑크 성당이라고 불리는 던딘 성당이 보이네요. 이렇게 편안하게 시내 명소를 둘러볼 수 있는 거죠. 이제 음식을 먹으러 가볼까요? This is papaya salad. Oh yeah. We call it gỏi đu đủ in Vietnamese. Okay, we'll tell you again later. Okay, this one unripe papaya, and this one beef jerky, shrimp cracker, and you can see chili sauce. It's soy sauce. Like sugar, vinegar, and warm water. Yeah. Mix it up and to make sure the papaya mixed with the sauce. Try every small thing in one bite. Can you use chopstick? 처음에 먹을 때 약간 이 조합이 뭐지? Yeah, I've been there. 그럼 두 번째 씹으면은 Like this. 뭔가 더 맛있어. 이 조합이 Yeah, 입안에서 완전 but I don't 섞이면서 remember. 코가 파파야랑 잘 어울리는 거야. Papaya salad. Yes. 저도 좀 먹어볼게요. Not me. I think it's good. Good, right? Yeah. Dry beef and they cook with the Coca-Cola. So that's make a black skin. 셰프스 키? 되게 달짝지근한 비주얼들이 맛이 되게 맛있고 달짝지근하면서도 매콤한 맛이 있어서 되게 한국 분들 좋아요. 그런 맛인 것 같아요. How about Korea? Yeah, Korea is also like university or something. When I finished school, Call me. okay, I'll call you. When you go to Jeju, call me. He has barbecue every day. Wow. It's really interesting. Just one? Yeah, just one. 아 예. Yeah, it's Korea. 그냥 다 재밌어요. 물티슈만 봐도 웃겨요. See the clinic one. Maybe you guys like Korean food too. Yeah, we love Korean food. Like I like tteokbokki a lot, and also some maybe kimbap, also K-pop. 저 라인 맞췄다고 좋아하는 거 보니까 귀엽죠. Big Bang. Also, I love League of Legends. You know, Fakers, and he just won a biggest title of the year. Korean test at intermediate 아, 와. level 3. 야. Why you know? 이렇게 또 한국에 관심이 많네요. 음식이 맛있기는 하지만 이게 코로 들어가는지 입으로 들어가는지는 잘 모르겠습니다. 낯선 나라의 동양 친구들이 이렇게나 반겨주고 또 함께 웃고 떠들 수 있다는 거, 이게 제일 중요한 거예요. The night time will be like 이 친구들은 스쿠터 투어는 물론이고 투잡 쓰리잡을 하면서 그 누구보다 일주일을 바쁘게 보낸다고 하는데요. 참 고개가 절로 숙여집니다. 다음은 처음 먹어보는 간식을 먹으러 갔어요. 생긴 게 마치 우리나라 떡을 튀겨놓은 것 같기도 하고 볶음이 아시죠? 볶음이 같기도 해요. 그럼 이제 먹어볼까요? 가래떡을 돌려서 벗겨내가지고 얇게 피는 것 같아. 떡에 더 가까운 맛? With coconut flat, they squeeze abandoned leaf for flavor, and they have the tapioca for creamy, no sugar. Sweet. Yeah, it's sweet. It's sweet from the ripe banana. 그럼 또 다시 떠나보자고요. 스쿠터 타면 두 번째 좋은 점이요. 도로 위에서 사람들하고 정말 가까워집니다. 서로 얼굴을 마주보기도 하고요. 빠르지도 느리지도 않게 차분한 속도로 이 물결을 올라타는 순간 이 도시가 꼭 우리 동네 같이 화끈해집니다. Finished in 1969 by Saigon government. Building is just for American soldier. The American soldier who doesn't like on a battlefield or combat. They work for hospital, teacher, and some volunteers.
And after the war, Vietnamese people we come here to live. Yeah, and this building is more 50 years. And you can see the spaghetti junk here. 자, 다시 맛있는 거 먹으러 갈 시간입니다. 이 구역이 음식 천국으로 유명하다고 하더라고요. 이번에 맛볼 음식은 바로 분보 후에라는 국수입니다. 분은 얇은 면을 의미하고 보는 소고기, 후에는 지역을 뜻하는데 19세기까지 왕이 살던 수도이기도 합니다. 일반적으로 생각하는 쌀국수 육수와는 다른데요. 솥뼈를 오랜 시간 푹 고아낸 육수에 대파, 레몬그라스, 새우소스, 고추기름 등 다양한 재료를 넣어 맛을 더하고 국수를 토렴해서 고기와 어묵 같은 고명과 함께 내어주십니다. 생강 처음 먹어보는 맛이야. 굉장히 깊고 맑은 맛이 난다. Like kind of really poor, like no beef, no meat to eat. So only the king they can eat the beef, the noodle, everything. Okay. So this food actually for the royal family. Yeah. And that have a royal family style, cooking style. It's really different with pho. 진짜로 처음 먹어보는 맛이에요. 뭐라고 표현해야 될지 모르겠어요. 진짜 처음 먹어봐. 분보 후에는 국물이 압권인데요. 우선 상큼하면서도 칼칼한 맛이 느껴지고 진한 소고기와 해산물 향이 함께 납니다. 탱글한 면발도 맛있고요. 다음은 우리가 제일 좋아하는 시장 구경이에요. 호뜨키 시장은 10분에 위치한 아주 유명한 꽃시장인데요. 프랑스 식민 통치에 대항했던 여인의 이름을 딴 꽃시장이라니 참 아름답죠. 이 시장의 꽃들은 대부분 달랏 지역에서 온다고 하는데요. 평균 15도쯤 되는 선선한 날씨 때문에 꽃이 자라기 좋은 환경이라고 합니다. 시장 안을 걷다 보니 정감 있는 골목을 지나게 됐는데요. 우리 예전 문방구 같아. 이 아이들은 정말 때가 하나도 묻지 않은 얼굴이죠. 물론 이 시장에 온 건 다 이유가 있습니다. On the side, this is the food market, night food market. 호치민에서 가장 큰 야시장인 만큼 호뜨키 시장의 음식거리에는 정말 없는 음식이 없을 정도인데요. 저렴한 가격까지 더해 너무나 행복한 장소입니다. 한눈 팔다 어디로 사라지기 전에 한 가게에 도착했습니다. 이 맥주는 3개국 합작품입니다. 독일의 홉을 사용해서 베트남 특유의 맛을 프랑스 레시피로 풀어냈다고나 할까요? The green one is it have the beef inside. Outside is locally we call it lollop beef. And some pickle here. Morning glories, barbecue sauce, and green chili sauce. I think it's spicy, but not much. 그럼 또 맛을 봐야죠. 맛있는 너비아니 구이에 무슨 잎을 싸먹는 느낌? 이건 베트남 길거리에서 사람들이 항상 들고 다니는 건데요. Yeah, and some places they also put a little bit salt inside, a little bit sour. Mia, you have to like go up. Okay. Mia. 늑이요? 예? Mia. And you can see that's everywhere. Okay. That's really popular. 이번엔 익숙한 것 같으면서도 처음 보는 음식입니다. Bánh tráng nướng. On top, fried onion and some sausage. Yeah, minced floss, some corn. Yeah, can try it. Everything's for beer. 역시 굽고 튀긴 건 다 맛있는 거잖아요. And it actually comes from the highlands central in Vietnam. Yeah, because the weather there it's not hot can like try this. to make it It's cooler. And this one make it warm. Do you guys want to know how to cheers in Vietnamese? 1, 2, 3, yo. Motorbike. Yeah, like you say hi, hello. Like a bar, club. Cheer. We call yo. 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 Yo is louder. 1, 2, 3, yo. Chinatown to try the Vietnamese pancake. It's not a sweet pancake. Not sweet. Yeah, different. Totally different. Yeah. 뉴욕에서 저희가 차이나타운에 푹 빠졌었는데요. 역시나 사람은 한 번 기억이 무서운데 차이나타운을 위해서 배가 다시 꺼지는 느낌인 거죠. 다음 장소에 도착했습니다. 역시 호치민의 차이나타운도 만만치 않아 보이네요. 이 집은 20년이 넘게 자리를 지켜온 지역 맛집이라고 하는데요.
입구부터 이 고소한 기름 냄새 때문에 정신이 아주 혼미합니다. This see the pancake, so it's really big. It's from the west side version. 일단 이 비주얼부터 너무 호감입니다. 세오는 쌈채소들하고 같이 나오는데요. 크리스와 한나가 이 채소들을 설명해 준다고 하네요. It's similar to wasabi. This one is really famous. Lettuce. This one and this one. The color. This is a purple color. This is the basil you try in papaya salad. Taste in Vietnam. Like a heart, right? Yeah. But the smell and the taste is really weird. I told you. Fish, right? Fishy. Yeah, we call that a fish meat. 그나저나 누가 쌈이란 걸 대신 사주니까 되게 고맙더라고요. Fish meat. 색깔이 너무 예쁘죠. You roll from the top to the bottom. Yeah. 두 분은 역시 쌈 앞에서는 고전하네요. Thank you. Are you okay? 생긴 건 평범한 쌈같이 보이죠. Yeah, it's good. 새우는 탱글하고 얇게 부쳐낸 계란이 입안에서 아주 고소하게 퍼지고요. 처음 맛보는 신선한 야채들의 조화가 정말 좋습니다. 9.5. To me, this one is for holiday, for anniversary, wedding. This one is really special. Yeah, for special day. Yeah. 특별한 음식을 같이 나눠 먹었으니 이 정도면 한식도 다 된 것 같습니다. 아직 남았어요. 반미는 이미 맛을 봤지만 역시 집마다 재료가 다릅니다. 가격도 훨씬 좋고 맛있었어요. 저 검정색 저거는 검정깨인데 나머지는 자기가 베트남 사람인데도 잘 모를 정도로 다양하대. 접시에 담으니까 비주얼이 정상적으로 들어왔네요. 저걸 먹으러 베트남에 다시 가야 될 것 같습니다. 커피에 푸딩이 살짝 올라간 것뿐인데 이 푸딩이 아주 야들야들하면서 시원하고 풍미가 좋았습니다. 솔직히 그냥 다 맛있었어요. 호치민 1군부터 10군까지 동네 구석구석을 정말 샅샅이 다녔고 진짜 매력적인 음식들을 많이 만났습니다. 그리고 특히 저 친구들의 에너지 그게 너무나 좋았어요. Video on YouTube. Yeah, from Korea. Yeah, I will come. Yeah. I contact You you. will come there. Thank you. Be careful. 오늘 배운 게 하나 있죠. 이건 진짜 한국 가서 생각날 것 같아. 맨날 마시고 싶어요. 아침부터 저녁까지. 베트남이 처음인 우리에게 좋은 경험을 선사해준 친구들과 다시 만나기로 했습니다. 아침 일찍부터 공원에 찾아왔어요. 벌써부터 젊은 친구들로 붐비는데요. 베트남 커피는 밤낮이 없다고 했죠. 이렇게 노상에 앉아서 즐기는 젊은이들만의 커피 문화를 뱃커피라고 부릅니다. Our first time. This is our probably I get up at around 10 a.m. I sleep at 2 or 3 a.m. It's our first time. Yeah, our first time in Vietnam. Good morning, Vietnam. Yeah, bánh mì, sticky rice. We love something hot and in the morning. It's like a mochi. Yeah, like 뭐지? the sausage. What's it called? Bánh dày. Bánh dày, bánh chưng, bánh dày. The original story No, this about is bánh banana leaf. I'll It's to so you later. sticky. I have a sister that she have like a presentation about like the original story of bánh chưng and bánh dày in English. Pepper sauce. Yeah. It's all eatery. It's salty. 아침인데 둘 다 배가 고픈가 보네요. 이게 제법 소금이 필요하네요. 되게 싱겁거든. 찹쌀떡에 어묵처럼 생겨있는데 얘는 고기 맛이 납니다. 너 키가 Oh. I don't care how much money you It's just like Yeah, you're so lucky. I already have a shop, but like it have no order. Like I'm new to it. Yeah, it just have no order. I'm new to it, so I'm learning from it, and with the price and all like the website. Wow. So this is the collection. Money. Money. Yeah, money. 저는 여기서 나이가 제일 어린데
벌써부터 인터넷 쇼핑몰을 운영하고 있습니다. Pirate store dog like, but I used to be like want to like be a pilot, but like a tuition fee is really kind of expensive, 300,000. 300,000. So it's really expensive. And then software engineer. Yeah, so basically, So you love computer thing? yeah, I really love computers, like the code and the logic thinking. Graduate with software engineering like certification first, then I go to some company that I work for around 5 to 10 years. Maybe I'm like 32 or 33, and if I'm reaching that age and I have like enough money, I will like take like pilot course because that's my dream job. 19살 조는 다 계획이 있습니다. Don't forget your friend. Yeah. Perfect. Like 21, 22. 22, and next year 23. I'm older. I just planned to my Asian trip to Day 1 Ho Chi Minh City to Johor Bahru, Malaysia. Day 2 from Johor Bahru to Singapore. Day 3 from Singapore to Batam, Indonesia. So I have to plan everything. 여행 가이드라는 직업을 더 전문적으로 하고 싶어하는 크리스는 여행 얘기만 하면 눈빛이 살아납니다. 내가 하고 싶은 일을 정확하게 아는 것만으로도 그는 충분히 프로예요. I want to be a lecturer in the university. Here I have to learn master and master abroad, PhD abroad as well. Because when I was young, I want to be a teacher. I love math. I love finance. So I'm learning finance now. I want to be a lecturer in finance. That's my dream. Because 숫자를 너무 사랑하는 한나는 이 모든 과정에 너무나 진심입니다. 어쩌면 제가 살면서 만난 수많은 사람들 중에서 공부하는 걸 제일 좋아하는 인물일지도 모르겠어요. 언젠가 강단에선 그녀의 모습을 기대해 봅니다. 셋 다 욕심이 많은 친구들이죠. I also love traveling, you know. So I just consider between traveling and learning PhD. Master is okay because it's just 2 years, but PhD is like 3 more years. Yeah, right. I love traveling, so I just make money and travel and make money and travel. Yeah. It is top 10 passport. And Vietnam is top 100. Top 100, yeah. So when we travel everywhere, we need to ask for visa, and it's really hard to get a visa. Like if I travel to Korea, they check my bank account, I check my job, many things. Yeah. And I make sure that I go to Korea and I will come back to Vietnam again. Yeah. I don't escape to Not, Korea. yeah, not Not live escape, there yeah. for a long Oh, so time. do you need visa to Korea? Yes, Yeah, and it's really hard to okay. get a visa Yeah. because Just for traveling? yeah, Yes. because many Vietnamese they travel to Korea and they escape and they work illegal. That's why so Korean they don't like Vietnamese passport. Yeah. 이 얘기를 듣고 나서 마음이 좀 안 좋았습니다. 어린 나이에 벌써 3개 국어도 하고 각자 꿈을 향해서 열심히 공부도 하고 돈까지도 열심히 벌고 있는 친구들이 어떤 기회의 벽 앞에서 고군분투하고 있다는 모습이 You don't even 굉장히 see this. 존경스럽고 안타까운 마음이었습니다. How about salary? You know. $300 US or Yeah. $200 US. Yeah, around that. Yeah, my motorbike is about $1,000 US. Used like motorcycle is like cheaper. Yeah, and this depend on the brand. Do you know Vespa? It's really expensive. You know, the guy who won married. The guys. Yeah. What is Yeah, it's in his personality. personality? This is the first important. Yeah. How about you guys? Appearance. No. Appearance. First is personal. Yeah, personality. 크리스가 잘 도망가네요. And secondly, the job. Yeah, like if I'm a tour guide, so I will marry the tour guide girl or like Why? similar because they will understand each other. When I be the tour guide, so I will travel a lot. But Not really, you know. but you married to the girl, work in the office, and they will understand you. Why you always traveling? You have to spend the time with me. So if I marry, I will marry to the girl. Like In you my just mind. understand my job, and sometimes not similar to my job.
Yeah. So you just need someone that understand your job. Yeah, Not right. someone like. And for you? 갑자기 훅 들어갔죠. I'm not really like having a specific things. We are matched together. Yeah, that's yeah. just enough. And how they treat like the people around them. 스트리트 가예요, 스트리트 가예. Yeah, you know, you can't just marry a woman that is like rude to everyone. Yeah. Right? Yeah, it's not that good. Do you think about marriage? Everything is expensive, so I work and save money for traveling myself. yeah. If I have some more money, I will have Let me girlfriend. see, let me see. I will come to your wedding. My ex-girlfriend, she doesn't like traveling. So Like when I'm traveling and I travel along, and then and we broke. Listen, my ex. Oh, why you always on the way and why you always traveling? I said, Broken inside. Broken. I just want to find a scholarship, study master abroad. No. Yeah, because my parents can pay money for the tuition in master degree. So you should go So to I have Europe. to Europe, but only a free tuition fee. Yeah. How about cost living? Do Have a job? like have a really? No, but you know, when I study master degree, I will have no time for work, Yeah, not. for working. You're right. Yeah, so I have to find a scholarship. Yeah. No more study. I love study. I don't love studying. I also don't love study. A special thing for me because I think not many people love study, but I love study. 35 minutes and then sleep. It's really good when reading the book and sleeping. What time you do in free time? I say study. Wow. Free time study. 이 정도면 인정해야겠네요. Cute. 아침부터 떠들었더니 배가 좀 고파서 간단히 점심을 먹으러 갔어요. Lunch. 졸리비는 필리핀 패스트푸드 브랜드인데 치킨은 당연히 맛있고 함께 스파게티가 나오는데 뭔가 그 유치한 맛이 너무 맛있는 거 어떤 건지 아시겠죠? 맛있는 거 천국인 베트남인데 졸리비 가자고 하니까 이 친구들이 제일 좋아하는 거예요. 아, 이 친구들하고 얘기하다 보니까 해리포터 3인방이 딱 떠오르는 거 있죠. 조는 딱 말썽꾸러기 론 위즐리, 공부하는 한나는 헤르미온느 같고요. 진지하면서도 허당미 넘치는 크리스는 딱 해리포터예요. 이제는 헤어질 시간입니다. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Like, thank you for the food and thank you for everything. I hope you enjoy all the trip and I hope your family and your mom is good. Yeah. Yeah, thank you. Bye. 굉장히 즐거웠고 많이 아쉬웠습니다. 짧은 시간 동안 많은 얘기와 고민들을 나눴는데 눈앞의 현실들이 아무리 발목을 잡는 듯해도 이 친구들은 절대 멈추지 않을 겁니다. 그리고 심지어 웃으면서 얘기하죠. 때가 되면 반드시 해낼 거라고. 여행을 하면서 가장 큰 깨달음을 얻는 시간들입니다. 베트남은 젊어요.